So welcome to all. Now I am going to take 7th standard mathematics. So I have finished the previous class, the last chapter, that is chapter number 1. I have finished it. Now we move on to the second chapter. So there is chapter name called as measurement. Okay. So the measurements page number which is 33. Okay. So we want to move on to chapter number 2. 7th standard maths. Measurements. Okay. So before going to the exercise, we have to know what is the meaning of measurements. So we are measuring certain thing in what? To get the material, number of items, to find the distance, okay, length of certain items, okay, weight of the items. For that we need certain units, okay, centimeter, meter, height, weight, kilogram, and also the length of the value, breadth of the value, and some of the shapes you have to know. Previously we studied some of the shapes: triangle, rectangle, square, circle. So these are all way to measure certain things. Now in this chapter we have to deal first a parallelogram. Based on parallelogram we will deal some of the concepts, how we have to get the terms area and perimeter of a parallelogram. First we have to know what is the meaning of the parallelogram. Okay, it consists of both sides. It is one of the quadrilateral. It is one of the quadrilateral. Quadrilateral na 4 பக்கம் இருக்கக்கூடிய shape. அதுல ஒன்னு parallelogram. So in the opposite sides are equal. Which one? Parallelogram. Parallelogram la எதிர் பக்கம் என்னவா இருக்கும்? சமமா இருக்கும். Then it is called as a parallel. Okay, then both sides, opposite sides are equal. Then it is called as a parallelogram. When you add all the angles of the parallelogram, will come at what? 360. உள்ளபடி angle எடுத்து add பண்ணா இருக்கும் 360. எல்லா quadrilaterally 360 இருக்கும். 90, 90 or some other 120 like that. Okay, but when you add in the sum of the angles of the parallelogram, that is 4 angles of a parallelogram equal to 360. Sum of the adjacent angles equal to 180. Adjacent angle means next angle. So we have to go next area and perimeter. Perimeter na Tamil என்ன சொல்றது? சுற்ற அளவு. அது சுற்ற அளவு. இப்போ ஒரு கிரவுண்ட்ல 400 மீட்டர்ஸ் ஓடணும் அப்படி சொல்றாங்க. 400 மீட்டர்ஸ் ஓடணும் சொல்றாங்க. ஒரு ரவுண்ட் போனா 4 ஒரு ரவுண்ட் போனா 100 மீட்டர். அப்ப 400 மீட்டர்ஸ் போனா எத்தனை போணும்? 4 வாட்டி போணும். இல்லையா? So this is possible to work out in that. ஏரியா ன்றது பரப்பளவு. ஏரியா ன்றது பரப்பளவு. லெந்த் எவ்வளவு இருக்கு, பிரெத் எவ்வளவு இருக்கு, ஹைட் எவ்வளவு இருக்கு, இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்க ஒரு டேர்ம்ஸ் தான் இது ஏரியா. தமிழ்ல என்ன சொல்றாங்க? பரப்பளவு. எவ்வளவு பரப்பளவு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதை பேஸ் பண்ணி தான் அது உள்ள இருக்கக்கூடிய டேர்ம்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ரூம் எடுத்து இதுல வந்து எத்தனை பெஞ்சஸ் போடணும், எத்தனை டேபிள்ஸ் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டகரி பண்ணால் அந்த ரூமோட ஏரியா எவ்வளோ இருக்கும்? 10க்கு 10, 8க்கு 5, 6க்கு 4, இந்த மாதிரி ஒரு டேர்ம்ஸ் ஒன்று கொடுப்பாங்க. வீடு கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இல்லை ஒரு பொருளை கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி அந்த ரூமில் 10 மாவை கேட்பாங்க இல்லையா? அப்போது அந்த ரூம் எவ்வளோ இருக்கும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லுவாங்க 10க்கு 10 இருக்கும். அப்போ இந்த டேபிள்லாம் அந்த 10 வச்சு. ஓகே, ஸோ ஏரியா ஆஃப் சர்டன் திங்ஸ். ஸோ உங்களுக்கு பல எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. மைசூர் பாக்கு பார்த்துருக்க இல்லையா? ஸ்வீட்டு, மைசூர் பாக்கு, டைல்ஸ், வால் டைல்ஸ், அப்புறம் விண்டோ. சில விண்டோஸோட இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா
will come under the what? A parallelogram of certain size. Okay, so in they are explaining what is the meaning of base, what is the meaning of height, and what is the meaning of the length. Length edu, base edu, height edu, which is the parallelogram gather பண்ணுங்க. Area of parallelogram. Area of parallelogram is nothing but base into height. Base into height. Perimeter of the parallelogram, sum of all the sides, that is 4 sides. Sum of all the sides, sum of 4 sides. ஏன்னா அது 4 பக்கம் இருக்கு parallelogram. So இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் இந்த எக்ஸசைஸ் நம்ம go through பண்ண போறோம். Okay. So example 2.1. See the page number 2.1. Just one or two I will explain. This is page number 20. There is 36 there. 2.1. See. Find the area and perimeter of the parallelogram. ஒரு diagram கொடுத்திருக்காங்க. இல்லையா? So அதுல பாரு என்ன பண்றாங்க? Base of a parallelogram வந்து 15. Base னா அடிவாரம். Height of the parallelogram is 4. Area of parallelogram formula என்ன? Base into height. 15 4s are 60. So 60 is the answer for it. Perimeter எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? ரெண்டு இடத்துல தான் வேல்யூ கொடுத்திருக்காங்க. சுத்தி என்ன பண்ணனும்? அது சேமா கொண்டு வரணும். மேல 15 இருந்தா கீழே 15. லெஃப்ட்ல 5 இருக்கு, அப்ப ரைட்ல என்ன இருக்கும்? 5 இருக்கு. அத AD வந்து 5 இருக்கு. அப்ப ரைட்ல என்ன இருக்கும்? Just 5. Opposite sides are equal. Opposite sides are equal in parallelogram. Okay, so that's why sum of all the sides is nothing but 15 plus 15 30 30 plus 5 35 35 plus 5 40 சுற்றளவு. So இந்த மாதிரி தான் சில சம்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, அத ரெண்டு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன ரெண்டு ஃபார்முலா? parallelogram கேட்டாங்கன்னா sum of all the sides. area of parallelogram கேட்டாங்கன்னா base into height. சில டைம்ல ஏரியா கொடுத்திருப்பாங்க, base கேட்டிருப்பாங்க, இல்லனா height கேட்டிருப்பாங்க. சரியா? So this is the way we have to get certain things depending upon the questions they are asked. Okay, so now we move on to the exercise 2.1. So exercise 2.1. So question number 1, find the area and perimeter. Find the area and perimeter. Find the area and perimeter. Can you able to understand it? Okay. So question number 1. In there two questions are given. So draw the diagrams. The diagram is very important in these terms. Okay. But you have to draw it as a neat. Little bit use the scale. Then only it will be easy for you. So A, B, C, D. 4 corners letters is given and base is given as 11. Height is given as 3. Height is given as 3. எழுதி என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா base. Base equal to 11 cm. Height equal to 3 cm. What the question has to find? Area and perimeter. Find the area and perimeter. So area of a parallelogram. Area of a parallelogram. So what is the formula? B into H square units. Square units. What is base? 11. What is height? 3. So 11 3s are 33. Centimeter. The area is centimeter square. Is clear? Now perimeter of a parallelogram. Perimeter of a parallelogram. Okay, perimeter of a parallelogram is what? Sum of all sides. Sum of all the 4 sides. Can I get 4 sides? Sum of all the 4 sides. 4 பக்கத்தையும் add பண்ணணும். சரி, 4 பக்கத்தையும் add பண்ண okay. But here this the 11 is given. Here this 4 is given. இப்போ 4 பக்கம்னா இங்க ரெண்டுக்கும் ஒண்ணுமே இல்லை. How we have to identify? So that is the rules we have to follow. Opposite sides are equal in parallelogram.
இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்க 11. இங்க என்ன இருக்கோ அதே தான் இங்க 4. It is clear now. So now sum of all the sides. What is that? 11 plus 11 or 11 plus order of 4 plus 11 plus 4. So when you add 11 plus 11, 22, 22 plus 8. How much? Yeah, 11 plus 11, 22. 22 plus 8, 30. This is centimeter. என்ன மல்டிப்ளை பண்ணுங்க சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் ஏரியா only centimeter square. Okay, for perimeter simply add all the terms 11 plus 11, 22, 22 plus 4, 26, 26 plus 4, 30. So in the same way you do it as a second sum, right, as a homework. But the base of the 7, base of the 7, height of the 10, height of the 10. இந்த மாதிரி பார்க்கணும். parallelogram என்ன பண்ணோம், just keep it as a base this. 13 வந்து பேஸ் கிடையாது, போன சம் மாதிரி கிடையாது, ஏன்னா ஹைட் வந்து வேற இடத்துல போட்டுருக்காங்க. சரியா? ஸோ யூ ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் இட். Now question number 2. Question number 2. What are the terms is given? What the question starts to find? Okay. So find the missing value. Find the missing value. So base is given 18 centimeter. Height is given 5 centimeter. Area you have to find. Area you have to find. So area of a parallelogram. Area of a parallelogram is equal to what? Base into height. Base into height. The base is given as 18. Height is given as 5. So 18 5s are. They have multiplied. 5 8s are 40. 5 1s are 5. 5 plus 4 9. So 90 centimeters square. Okay, 18 5s are 90. It's clear? So this is the things you have to find out. Now second one is the same option. Okay, base is given, area is given, height we have to find out. Height we have to find out. Okay, so base is given. How much base is given? 8 meter. Area is given 56 square meter, and you have to find out the height. So same area of a parallelogram. Area of a parallelogram equal to same base into height. Base into height. Okay. Here what are the terms is given? Base. Base கொடுத்திருக்காங்க 8. Area கொடுத்திருக்காங்க 56. Height area. Take it as h. Take it as h because you not know, you have to find. So when I will h equal to, you have to find height, you have to find. Okay, now 56 h equal to 56 by 8. How many times we go in any table? 8 7s are 56. Can you understand it? 8 7s are 56. So meter கொடுத்திருக்காங்க. So answer is meter. Meter square கிடையாது, area தான் meter square. It's clear? So in the third will be a homework. You have to find same model base. H equal to base கண்டுபிடிக்கணும். Same model one. Okay. Next question number 3. Suresh won a parallelogram shaped trophy in a state level chess tournament. He knows that the area of the trophy is 735 and its base is 21. What is the height of the trophy? Same model you have to do. Okay, same model you have to find out. Okay, so we'll do the third one now after finishing this. So third, first, second sum homework, second, third sum homework. Now I am doing the
third one, it is related to problems. What you have to do? So question number 3. Okay. So Suresh won a parallelogram shaped trophy at the state level, which is to be used in area of the trophy. Area of a trophy. Area of a trophy equal to how much? 735 square centimeter. Square centimeter. Base of the trophy. Base of the trophy equal to how much? 21. Okay. What do you have to find? Height. Height of the trophy equal to h. You have to find out h. Okay. Area of a trophy equal to 735. Base of the trophy equal to 21 centimeter and height of the trophy is given as h. Since you have to find out the height of the trophy, then area of the trophy equal to base into height. Already you know the formula. What you have to find out that. Okay, so 735 equal to, yeah, why? Because the value is given 735 square centimeter. So in place of this you have to substitute 735 equal to 21 into h. So therefore h equal to 735 by 21. When you divide that you will get 35 centimeter. Okay, so just watch out that Johnny has a piece of fabric in the shape of a parallelogram. Its height is 12 meter. A parallelogram, its height is 12 meter and base is 18 meter. Okay. She cuts the fabric into 4 equal parallelograms by cutting the parallel sides through its midpoints. So inge cut பண்ணியாச்சு. Okay. So midpoint cut பண்ணியாச்சுனா அப்ப என்ன ஆகும்? She cuts the fabric into 4 equal parallels by cutting the parallel sides through its midpoints. So அங்க ஒன்று இங்க ஒன்று. Okay. So இப்போ கட் பண்ணும்போது find the area of each new parallelogram. So இங்கே கட் பண்ணும்போது இது வந்து 9. This will be 9. This will be 9. This will be 6. 9 6 are, what is the 9 5s are 45 54. So okay, note it. So next we move on to next question. Question number 4. So now listen, see the question number 4. Janaki has a piece of fabric in the shape of a parallelogram. If its height is 12 meter and its base is 18 meter, she cuts the fabric into 4 equal parallelogram by cutting the parallel sides through its midpoint. Find the area of each new parallelogram. Okay, so before going to this, you have to watch out the diagram. Based on diagram only it will be understandable. One of the parallelogram fabric na thuni. Okay, ஒரு துணி வந்து parallelogram shape ல இருக்கு.
அந்த parallelogram ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய துணியோட பேஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 18 மீட்டர். பேஸ் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 18 மீட்டர். அதோட ஹைட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னா 12. ஹைட் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க 12 மீட்டர். ஓகே. So if it is cut into 4 equal parts, if we cut into அது துணியை வந்து என்ன பண்ணுறாங்க நாலாக கட் பண்ணுறாங்க. அந்த நாலாக கட் பண்ணும்போதும் parallelogram ஷேப்லேயே கட் பண்ணுறாங்க. ஓகே, that is each piece is represented as a parallelogram. Then through its midpoints, அந்த parallelogram middle, midpointsனா middle. ஓகே, length as well as breadth, இது ரெண்டும் தான் midpoint. ஓகே, லென்த் வைஸா என்ன பிரெத் வைஸா பாதி கட் பண்ணியாச்சு, லென்த் வைஸா பாதி கட் பண்ணியாச்சு. அப்போ என்ன ஆகுது, பார்ட் நம்பர் 1 2 3 4, பார்ட் 1 3 and 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். அப்போ ஒரு இதில் ஹைட் என்ன இருக்கோ அதே தான் நாலுத்துலேயும் இருக்கும். ஒரு இதில் பேஸ் என்ன இருக்கோ அதே தான் நாலுத்துலேயும் இருக்கும். பிகாஸ் போத் ஆப்போசிட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல். It is clear now? Okay, now see base of a big parallelogram. Base of a big parallelogram equal to 18 meter. Base of a big parallelogram is 18. Height of a big parallelogram is equal to 12 meter. இது கொடுத்திருக்க டேட்டாஸ். ஓகே, now இதை 4ஆ கட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், 4 ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ இட் கம் அண்டர் that what 4 equal parts. So once you cut that 4 equal parts, so it will become under that what, base of a equal parallelogram. Equal to, ஓகே, இது இந்த பேஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது இல்லையா, அதை பாதியாக கட் பண்ண ஆகும் 9, அதாவது 18/2 ஈக்குவல் டு 9 மீட்டர். In the same way, height of a equal parallelogram equal to 12/2 equal to 6. ஏன்னா பாதியாக தான் கட் பண்ணுறோம். மிட் பாயிண்ட்ன்றது நடுவில். ஓகே, மிட் பாயிண்ட்ன்றது மிடில், length wise ஆகும் breadth wise ஆகும். Okay, now we have to find area of new parallelogram. Area of old parallelogram இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணால் கிடச்சிடும். ஆனால் அது கொஸ்டின் கிடையாது. ஓகே, area of a new parallelogram is equal to 9 into 6. 9 into 6 54 meters square. 9 6 are 54. So that is the answer. Okay, a small concept you have to understand, then only it will be possible to know. Next, last question in that exercise, question number 5. A ground is in the shape of a parallelogram. Groundனா உனக்கு ஓரளவுக்கு தெரியும், புரியுதா? சேராக இருந்தால் கூட உனக்கு கிரவுண்டு எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். அப்படியும் போய் ஆடுவேன் இல்லையா, பார்த்துருக்கு இல்லையா? அது சர்க்கிள் ஷேப்பாக இருந்தாலும் சரி, ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில் இருந்தாலும் சரி, ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருந்தாலும் பற்றி. A ground is in the shape of a parallelogram. The height of the parallelogram is 14 and the corresponding base is 8 longer than its 8 than its height. 8 meters longer than its height.
Find the cost of leveling the ground at the rate of 15 per square meter. 15 per square meter. Okay. So just another 48 meters longer than its height. Then 22 into 22. Because 14 will be that much. So 2 into 14, 28. 2 into 14, 28. So 8, 0, 1, 3. So 308 into 1, 5. 5 8s are 40. 0, 4, 4. 5 3s are 15. So 308. 0, 12, 6, 4. I think 460 rupees. 460 rupees, I think so. Okay. So anyway, I'll verify that. Four, 6, 2. Okay, correct. So listen. So now I am moving to question number 5. So a ground is in the shape of a parallelogram. Parallelogram shape la ground irukku. சரியா? இது first. The height of the parallelogram is 14 meter. It's clear? Height of the parallelogram. Next, base will be, see carefully, base will be 8 meters longer than its height. 8 கிடையாது, height விட 8 மீட்டர் அதிகமாக இருக்கு. அப்போ என்ன ஆகும்? h plus 14. h எவ்வளோ? h plus 8. h எவ்வளோ? 14. 14 plus 8 equal to 22 meter. இப்போ இதுதான் பேஸ். இதுதான் வந்து என்னது? பேஸ். ஓகே, 8 மீட்டர் லாங்கர் தென் இட்ஸ் ஹைட். அந்த ஒரு பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணால் தான் கரெக்டாக போட முடியும். அந்த பாயிண்ட்டை நோட் பண்ணாமல் பேஸ் வந்து 8ன்னு சொல்லிட்டு போட்டுட்டீங்கன்னா இட் வில் பி. ஸோ see the question carefully. ஓகே, 8 meters longer than its height. ஹைட்டோட வேல்யூ என்ன? 14. அதை விட 8 ஜாஸ்தியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, now ஏரியா ஆஃப் ground equal to b into h. அதாவது base into height square units. base வந்து எவ்வளோ? 22. height வந்து எவ்வளோ? 14. so 22 into 14 I got the answer. What is it? 308. 308 meters square. Okay, 22 into 14 I have written the multiplication பண்ணியிருக்கேன், பார்த்துக்கோ. 308. and one more thing they asked, cost of leveling the ground. cost of leveling the ground. okay, so அது என்ன கொடுத்துருக்காங்க? cost of one leveling, cost of leveling 1 meter square equal to rupees 15. next, cost of leveling 308 meters square equal to, okay, 308 into 15. so this is 308 into 15. what the answer I get? that I have written 4620. multiply பண்ணிருக்கேன் பாரு, சைடுல ரஃபர்ல பாத்துக்கோ. 4620. this much of cost required to leveling the ground. can you able to identify that? okay, so note it. up to this exercise I will be covered in that. we done that based on what? Parallelogram. We have to know certain formulas, how we have to find out the area and how we have to find out the perimeter. based on that what the terms is given and what the terms is asked, then only you can refer the process. okay,
objective. Page number same 39. So the perimeter of a parallelogram whose adjacent sides are 6 and 5. 6 and 5. So அப்போ என்னது adjacent sides. Adjacent sidesனால் பக்கத்தில் இருக்கிறது. ஒன்று வந்து 6, ஒன்று வந்து 5. அப்போ இதுவும் 6, இதுவும் 5. அப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணு. 6 plus 6, 12. 5 plus 5, 10. 10 plus 2, 22. So last one is the answer. 22. The area of a parallelogram whose base is 10 and height is 7. 10 sevens are என்ன 70. 10 sevens are the base into height. So first one is the answer, 70 square meter. Next, the base of the parallelogram with area வந்து 52, height வந்து 4. 52 4 divide பண்ணு. 52 4 divide பண்ணு. என்ன வருதுன்னு பாரு. ஓகே, 52 4 divide பண்ண என்ன இருக்கும் 13. என்ன வரும் 13. 13 4s are 52. Okay, 13 is the answer. That is third option. Next, what happens of the area of parallelogram if base is increased 2 times and the height is half? Height is half. Base வந்து 2 மடங்கு அதிகமாயிடுச்சு. இப்போ வந்து என்ன இருக்குன்னா 4 into 6 போடுறாங்க. இப்போ எவ்வளோ 24. பேஸ் இது வந்து பேஸ் இந்த ஹைட்டு. சரி, இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க கொஸ்டினை பாரு. ஏரியா ஆஃப் பார்க்கலாம். இஃப் த பேஸ் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு 2 times, பேஸ் வந்து 2 times இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ 8. ஓகே, அண்ட் ஹைட் இஸ் ஆஃப். அப்போ பாதி 8 3s are 24. ஸோ என்ன பண்ணியிருக்காங்க? ஓகே, ஸோ ஆன்சர் வந்து ரிமைன்ஸ் த சேம். ஆன்சர் ரிமைன்ஸ் த சேம். பார்த்தா இல்லையா? ஏதாவது ஒரு வேல்யூ எடுத்துட்டு இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கோ. ஸோ ரிமைன்ஸ் த சேம். 9th கொஸ்டினுக்கு செகண்ட் ஒன் இஸ் த ஆன்சர். அது ப்ரூவ் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. ஓகே, இப்போ வந்து நாமளே ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கணும். சரியா? பேஸ் வந்து 4 நானாக எடுத்திருக்கேன். ஹைட் வந்து 6. சரியா? அப்போது ஏரியாவில் 24. நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? நான் 2 times இதை விட இது டபுள் ஆகும். 4 டபுள் ஆனால் 8. ஹைட் வந்து பாதி ஆகுது. அப்போ 6ல் பாதி என்ன 3. அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணு 24. ரெண்டு ஆன்சர் என்னவா இருக்குது? சேமாக இருக்குது. therefore remains that same. Next, last one. In a parallelogram the base is 3 times its height. Base is 3 times its height. ஸோ அப்போ என்ன ஆப்ஷன் அங்கே இருக்குது? ஸோ கவனி, பேஸ் இஸ் 3 times its height. ஓகே, ஹைட்டோட வேல்யூ வந்து 8. h வந்து என்னது 8. பேஸ் வந்து 3 times its height. Base equal to 3 into 8. What will be get that? 24. 3 8s are 24. Then the area is 24 into 8. So find out what is that. 8 4s are 32. 2 3. 8 2s are 16, 17, 18, 19. 192. So 192 square centimeter is the answer. That is second one. So first one ku 22. 6th question ku 22. 7th question ku 70. 8th question ku 13. 9th question ku remains the same. 10th question ku 192. So these are all the answers of what? The following question. Okay, next one, rhombus. I'll give the introduction. Next class I will be do the sums. Okay, so what is the meaning of rhombus? What is the meaning of rhombus? Rhombus na enna? கிட்டத்தட்ட parallelogram மாதிரி தான், சாய்வாக இருக்கும். சரியா? ஆனால் எல்லா சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும். The only difference is what? All the sides are equal. All the sides are equal in rhombus, just like a square. எல்லா பக்கமும் சேமாக இருக்குது, ஆனால் கொஞ்சம் என்ன இருக்குது? rhombus கொஞ்சம் சாஞ்சி இருக்கு. Okay, see, all the sides are equal. So I'll finish this first. I'll rub it. Okay, then only you can clearly possible.
So okay, so next one will be rhombus. So what is the meaning of rhombus? All the sides are equal. All the sides are equal. எல்லா பக்கமும் என்ன இருக்கும்? Same ஆ இருக்கும். So that will be the rhombus of the things will be followed. All the sides are equal. That is called as rhombus. But same thing, base, height, that will be come under that terms. Formulas is little different. Okay, so how we can refer the things will be there. Area of the rhombus is same, base into height. Area of the rhombus is what? Same, base into height. So perimeter of the rhombus, you know that sum of all the sides. So all the perimeter we can refer like that, sum of all the sides. See that page number 41, examples is given. What you have to find out that? Find the area for rhombus whose side is 7 centimeter and height is 8 centimeter. Okay, so 17 centimeter is the base, height will be 8. So 17 8s are 136. Therefore, can able to get that. Now see the question number next, that is 2.7. Calculate the area of rhombus having diagonals equal to 6 meter and 8 meter. But see the diagram. Based on diagrams, diagonals is given. Diagonal na enadhu? Rhombus la irukக்கூடிய terms இதுக்கு பேர் தான் diagonal. இந்த முக்கோணமா இருக்கு இல்லையா, அந்த terms பேர் தான் இது diagonal. அதுதான் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு வேற ஃபார்முலா, half into d1 into d2. d1 represent diagonal 1, d2 represent diagonal 2. See that sum in page number 41, example 2.7. Half into d1 into d2. So half into 6 into 8. Okay, so one of them will cancel. What is that? 2 8 will cancel. 6 4s are 24. So 24 is the area of that particular rhombus. If the diagonal is given, you have to follow that. Like that, the same examples is also given, 2.8, 2.9, and little differently based on diagonal. Now we look at the exercise 2.2 in next class. Okay, so I'll proceed the things in the next class 2.2 in few minutes. So go through the parallelogram and basic concepts of rhombus. In next class I'll do that exercise 2.2 based on rhombus. You refer the formula, what the things you have to do for diagonal and what the things you have to do when base and height is given. Okay, thank you.